exist, they can reborn అనమాట. సో అందుకనేసి ఏమంటారంటే బ్యాక్ డోర్, రూట్ కిట్ లాంటివి మాల్వేర్స్ కానీ ఈవెన్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఆల్సో మీ సిస్టంలో కానీ డిటెక్ట్ అయినట్టుగా తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఫార్మాట్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో బేసిక్గా వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సో మనం ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివిటీగా ఉన్నప్పుడు మనం లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు మీ సిస్టంలో ఒక బ్యాక్ డోర్ లాంటిది ఉంది, మీరు ఒక 1 hour బ్రేక్ వెళ్ళారు, సో దే విల్ యాక్టివేట్, అవి ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోయి దే విల్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద మలీషియస్ యాక్టివిటీ. సో ఇంటర్నల్ స్కాన్ చేయటం, లేకపోతే ఉన్న డేటాని అటాకర్కి ఇవ్వటం, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి, ఇట్ డూ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ మలీషియస్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ డోర్. నెక్స్ట్ spyware. So spyware, the name spy itself nothing but it will monitor your keystroke logins. అంటే మనం కీబోర్డ్ మీద ఏమైతే టైప్ చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ మానిటర్. అంటే అది స్టోర్ చేసుకొని లెట్స్ సే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని కొట్టి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ కొడితే ఇట్ విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎవ్రీ కీస్ట్రోక్ విల్ బి కలెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్, అంతే, అది తెలిసిపోయింది కదా అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది. ఆ ఫైల్ కానీ అటాకర్కి వెళ్ళిపోయిందంటే హూ ఎవర్ క్రియేటెడ్ దిస్ మాల్వేర్ he has got your username passwords, right? So that's how it works. It is a spyware. Okay, nothing but it will do a data harvesting of your system, each and every activity of a individual or team. Okay, so before we continue, virus, trojan, worms, three main things general ga manam యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్లో చూస్తుంటాం. వైరస్ డిటెక్టెడ్ అనేసి వస్తుంది, లేకపోతే ట్రోజన్ డిటెక్టెడ్ అని వస్తుంది, లేకపోతే వామ్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్, బ్యాక్ డోర్, రూట్ కిట్ ఇవన్నీ వామ్స్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైరస్, వామ్స్ అండ్ ట్రోజన్స్? ట్రోజన్ అనేది మోస్ట్లీ మనం వీ కెన్ సీ, ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో యాంటీవైరస్ స్కాన్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రోజన్స్ అనేసి డిటెక్ట్ అవుతాయి, రైట్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైరస్, ట్రోజన్ అండ్ వామ్? ఎనీ సో ఎనీ మీకు తెలిసింది చెప్పండి. సో లేటర్ ఐ కెన్ గివ్ మై ఇన్పుట్స్. ఇప్పుడు వైరస్ అంటే ఏంటి? సో వైరస్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హౌ వైరస్ విల్ కమ్. సో నేను చెప్పాను యూ మే గో అండ్ డౌన్లోడ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు, లైక్ ఏ ఈఎక్సి ఫైల్. ఇప్పుడు విండోస్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది? .exe. 90% ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ .exe ఫైల్స్, రైట్? ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అంటారు. సో వైరస్ అనేది will infect your system because of exe files. Okay, so worm అనేది కూడా it's also a subset of virus. Okay, sub of virus. worm ఏంటంటే it will spread if there is a weakness in a system. weakness అంటే vulnerabilities ఉంటే worm అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ అదర్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఆ సిస్టంలో కూడా కానీ వైరస్ ఉంటే, వలనరబిలిటీ ఉంటే అక్కడ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇంకో సిస్టంలో కూడా సేమ్ వలనరబిలిటీ ఉంటే అక్కడ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్. వైరస్ అనేది అలా కాదు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసావు, వైరస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ సిస్టంలోకి వెళ్ళదు, మళ్ళీ నువ్వు ఆ సేమ్ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి వేరే సిస్టంలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తే అప్పుడు వైరస్ డిటెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. ఈ ట్రోజన్స్ అనేవి ఏంటంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రోజన్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్స్. మన ల్యాప్టాప్లో యూసీ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వస్తే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రన్నింగ్, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ జెన్యూన్. సో ఇప్పుడు వైరస్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. నథింగ్ బట్ నువ్వు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా ప్రోగ్రామ్స్, ఇప్పుడు నేను స్కైప్ ఉంది, ఇప్పుడు స్కైప్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, అలాగే పీపీటీ ఇస్తున్నాను అది రన్ అవుతుంది, అలాగే వర్క్ స్టేషన్ రన్ అవుతుంది. సో
ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో ట్రోజన్ ఉంటుంది అనమాట. ట్రోజన్ అనేది యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ పర్పసెస్, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్, డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో యూజ్ చేస్తారు. సో మంచి ట్రోజన్స్ ఉంటాయి, బ్యాడ్ ట్రోజన్స్ ఉంటాయి, వెరీ క్రిటికల్ ట్రోజన్స్ కూడా ఉంటాయి. దేర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు మేక్ యువర్ సిస్టమ్ స్లో, కాపీ ద డేటా, okay, steal the information, whatever it can be. So some of the trojans which I will tell you, okay. So ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా. ట్రోజన్ బ్యాంకర్, ట్రోజన్ డీడాస్, ట్రోజన్ డౌన్లోడర్, ట్రోజన్ డ్రాపర్, ట్రోజర్ ఫేక్ ఏవి, ట్రోజన్ గేమ్ థీఫ్. ఓకే, సో బ్యాంకర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ క్రియేటెడ్ ఫర్ గ్యాదరింగ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఈ పేమెంట్ గేట్వే, దానికే స్పెషల్గా డిజైన్ చేస్తారనమాట. ట్రోజన్ డీడాస్ ఇదేంటి? సో నేను చెప్పాను ల్యాండ్ అటాక్ అనేసి డీడాస్లో చెప్పాను. దట్ ఈస్ దానికి అటాక్ చేసుకోవడం అనమాట. సో ట్రోజన్ డీడాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓకే డూయింగ్ డీడాస్ ఓకే ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ టోటలీ కాంప్రమైజ్డ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బాట్స్. బాట్ కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ట్రోజన్ డౌన్లోడర్ ఇదేంటంటే దీంట్లో ఈ ట్రోజన్ డౌన్లోడర్ విల్ కాపీ అనదర్ మాల్వేర్. ఓకే, సో అనదర్ మాల్వేర్ ఆర్ మలిషియస్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, డ్రాపర్ అంటే ఇట్ విల్ డ్రాప్ ద మాల్వేర్. అలాగే ఫేక్ ఏవి, ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి మీ ల్యాప్టాప్లో మీరు ఏంటి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సడన్గా ఒక పాపప్ వస్తుంది, యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ క్రిటికల్ స్టేట్, యువర్ సి డ్రైవ్ ఈజ్ టోటలీ కరప్టెడ్, యాక్టివేట్ అవర్ ఏవి వి విల్ ఫిక్స్ యూ అనేసి వస్తాయి. ఓకే, మలిషియస్ యాడ్స్ అలాగే పాపప్స్ వస్తాయి. సో అవి ఫేక్ ఏవి అనమాట. అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ పోయి ఇంకోటి ఏదైనా ఫేక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాంట్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని గేమ్ థీవ్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ ప్యూర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ స్టీలింగ్ ద యూజర్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ గేమ్స్. అలాగే డిఫరెంట్, సో ఇంకా ఉన్నాయి చాలా. సో ఇంటర్నెట్ మెసెంజర్లో యూజ్ చేస్తారు, యూజ్డ్ ఫర్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఆల్సో, యూజ్డ్ ఫర్ ఎస్ఎంఎస్, యూజ్డ్ ఫర్ స్పైయింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్, యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడీస్. అంటే ఆ సిస్టంలో ఆ ట్రోజన్ కానీ ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే ఈమెయిల్ ఐడీస్నే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రోజన్స్ అండి. అర్థమైందా? ఎస్, నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్స్ ఇక్కడ. సో ట్రోజన్స్ వచ్చేది మటుకి త్రూ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కదా. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అంటే ప్రోగ్రామ్స్ లోనే కదా EXE ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైరస్ అండ్ ట్రోజన్? ఐ మీన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లాగా? వైరస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇవన్నీ సబ్ అన్నమాట. సో నువ్వు ఫస్ట్ ఒక వైరస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ఓకే, సో అంటే వాట్ ఐ కెన్ సే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తే అప్పుడు వైరస్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్, ఇప్పుడు నేను ఇది సి డ్రైవ్. ఓకే, ఇక నేను ఈ సి డ్రైవ్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఓకే ఏదో ఒకటి, సో లెట్ మీ టేక్ 86 ఇది తీసుకున్నాను. అడాబ్ అనేది ఒక EXE ఫైల్ ద్వారా నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే, దీంట్లో లాట్ ఆఫ్ DLL ఫైల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, రైట్? ఈ ఏదో ఒక ఫైల్లో ఏదో ఒక DLLలో ఈ ట్రోజన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ DLL ఫైల్స్ క్లబ్బింగ్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఇప్పుడు నువ్వు స్కైప్ అనేది ఓపెన్ చేయగానే ఎన్నో ఫైల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, క్లబ్ టుగెదర్ స్కైప్ అనే అప్లికేషన్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? సో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినా కూడా నేను దీన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేశానంటే చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో లోపల, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ మలిషియస్ అయ్యి ఉండొచ్చు.
అన్ని స్కైప్ 32 బిట్టే, కానీ యాక్చువల్లీ మెయిన్ స్కైప్ ఇది. దీంట్లో ఇవన్నీ జెన్యూన్ అని హౌ కెన్ యూ సే? ఓన్లీ ఇఫ్ యూ రన్ ఏ యూటిలిటీ టూల్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఏంటంటే జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట ట్రోజన్ అనేది. అంటిల్ వి స్కాన్ వి డోంట్ నో. అర్థమవుతుందా అని చెప్పేది? అది సో అలాగా. సో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడో ఎక్కడ ఉంటుంది, అది మనం ఫుల్గా ఆ ఫోల్డర్ని స్కాన్ చేస్తే కానీ ఈ ట్రోజన్ అనేది ఏదో ఒక ఫైల్లో బయటపడదు. నువ్వు మామూలుగా ఓకే సో పలాని ఫైల్లో ఉంది ట్రోజన్ అని చెప్తుంది అనమాట యాంటీవైరస్. పాత్ ఇస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ పాత్. సో నెక్స్ట్ we will move on to worm. So worm అనేది mostly we will call it as a fileless malware. So see malware లో కూడా 2 types అనమాట, ఫైల్, ఫైర్లెస్. ఫైల్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, డిస్క్లో స్టోర్ అయితే, ఇప్పుడు EXE ఫైల్ కానీ ఈ ట్రోజన్ ఫైల్స్ కానీ ఓకే, వీటిన్నిటిని వాట్ వీ కెన్ సే వైరస్ అంటాం. ఓకే, ఫైల్డ్ మాల్వేర్ అనొచ్చు. ఫైల్లెస్ మాల్వేర్ అంటే it will not stay anywhere on the disk. It will run at the memory level or kernel level. Okay, అంటే let's say for example, so fileless malware కూడా similar to file malware. Either if there is any vulnerability exist, they will come, okay, or if someone visit a malicious page, they will come, or నీకు ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ ద్వారా లింక్ అటాచ్మెంట్ వచ్చిన డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా దే విల్ కమ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? సో రాగానే నేను చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ నువ్వు సాఫ్ట్వేరే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావు. డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను సైబర్ కిల్ చైన్కి వెళ్ళానంటే వెపనైజేషన్ అండ్ డెలివరీ, రైట్? వెపనైజేషన్లో ఏం చెప్పాను? యాక్చువల్గా ఒక PDF ఫైల్ ఉంది, ఆ PDF ఫైల్లో షెల్ కోడ్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేశారు, రైట్? మలిషియస్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో దోస్ ఆర్ కాల్ ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్, వాటిల్నే ఫైల్లెస్ మాల్వేర్ అంటారు. సో ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం వల్ల అవి ఎక్కడ మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వవు. అవి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, they will either store it in the registries or they will create a scheduled task, they will run using a WMI. ఓకే, ఈ మూడు మన విండోస్లో ఇన్బిల్ట్. సో ఒకటి స్కెడ్యూల్ టాస్క్. స్కెడ్యూల్ టాస్క్ అంటే ఇది స్కెడ్యూల్ టాస్క్. సో మీకు తెలియకుండానే అప్పుడప్పుడు మీకు పాపప్ వస్తుంది, విండో ఏమని, అడాబ్ అప్డేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, క్రోమ్ అప్డేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, టీమ్ వ్యూవర్ అప్డేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎందుకని? మీరు నెక్స్ట్ ఫినిష్ అని కొడతారు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు. సో ఇవన్నీ స్కెడ్యూల్ టాస్క్ అనమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ అప్పుడప్పుడు మనం వాచ్ చేస్తుండాలి. సో ఏదన్నా స్కెడ్యూల్ టాస్క్ మనకు తెలియకుండా ఏదన్నా వచ్చిందా అని. ఓకే, నేను బేసిక్గా అప్పుడప్పుడు చూసి డిసేబుల్ చేస్తుంటాను. సో అంటే మాల్వేర్స్ కూడా కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ రన్ విత్ స్కెడ్యూల్ టాస్క్. ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఇట్ షుడ్ ట్రిగర్ అంటే ఈ స్కెడ్యూల్ టాస్క్ రన్ అయినప్పుడు ఆ ఫైల్, ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ వెళ్ళేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అటాకర్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, CNC కమ్యూనికేషన్. తర్వాత కామ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ రాసి ఉంటాం, సో నెక్స్ట్ రన్ టైం ఎప్పుడు 21/7/21. సో అలాగే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు, రన్ ఎవ్రీ 1 hour, రన్ ఎవ్రీ 30 minutes, రన్ ఎవ్రీ అలాగా. సో ఇప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాగే రిజిస్ట్రీ అంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ వాట్ ఎవర్ వీ ఇన్స్టాల్, ఇన్బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వీ ఇన్స్టాల్. సో ప్రతి దానికి ఒక రిజిస్ట్రీ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మన వెహికల్ కొంటే ఎలాగ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటుందో అలాగే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన దానికి రిజిస్ట్రీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, రిజిస్ట్రీస్ కానీ మోడిఫై చేసామంటే ఫుల్ సిస్టమ్ మన కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే రిజిస్ట్రీ లెవెల్లో విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ రిజిస్ట్రీ ఆర్ ఈ విల్ మోడిఫై ఎగ్జిస్టింగ్ రిజిస్ట్రీ సో దట్ ఆ ఫైల్ అనేది పర్సిస్టెంట్గా ఉండి ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ జెన్యూన్ ఫైల్. అంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైతే రన్ అవుతుంటుందో, ఇప్పుడు నేను ఒక యాంటీవైరస్ సర్వీస్ని స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటాను, జనరల్గా వెళ్ళి స్టాప్ చేస్తే స్టాప్ అవ్వదు.
ఇది మీ ఆఫీస్లో ఉన్న ల్యాప్టాప్స్లో. అదే అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ రిజిస్ట్రీ లెవెల్లో మోడిఫై చేస్తాడు. మోడిఫై చేయగానే యాంటీవైరస్ సర్వీస్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంత పవర్ఫుల్ అనమాట రిజిస్ట్రీస్ అనేవి. ఓకే, అది. నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎంఐ. డబ్ల్యూఎంఐ అనేది కూడా విండోస్ ఇన్బిల్ట్ సిస్టమ్. సో సర్వీసెస్కి వెళ్ళామంటే విండోస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది డబ్ల్యూఎంఐ. సో ప్రొవైడ్స్ ఎ కామన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ టు యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవ్వాలి ప్రాపర్గా అంటే డబ్ల్యూఎంఐ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డబ్ల్యూఎంఐ అనేది లేకపోతే మీ సిస్టంలో సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవ్వవు. ఓకే, అంత అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట డబ్ల్యూఎంఐ అనేది. సో ఈ డబ్ల్యూఎంఐలో లెవెల్లో దే విల్ ఇంజెక్ట్ ఎ మాల్వేర్ సో దట్ ఈ డబ్ల్యూఎంఐ రన్ అవుతున్నంతసేపు ఆ మలీషియస్ కోడ్ కూడా విల్ రన్. నథింగ్ బట్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్, పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్, జావా స్క్రిప్ట్, ఇవే. ఓకే, ఇవి రన్ అవుతుంటాయి అనమాట. ఎయిదర్ దే యూజ్ రిజిస్ట్రీస్, దే యూజ్ షెడ్యూల్ టాస్క్, దే యూజ్ డబ్ల్యూఎంఐ. ఈ మూడుని యూజ్ చేసుకొని దే విల్ స్టే పర్సిస్టెంట్లీ. ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కేసెస్లో పర్సిస్టెన్స్ అని చెప్పాను. నథింగ్ బట్ మెయింటైనింగ్ ద యాక్సెస్. ఓకే, సైబర్ కిల్ చైన్లో ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ సిఎన్సి కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పాను. సో ఇదంతా అదే. సో ఫైల్లెస్ మాల్వేర్ విల్ డు. సో జనరల్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ చేసుకుంటే, సో ఇప్పుడు అటాకర్ అన్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అటాకర్ అనేవాడు ఒక మాలిషియస్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ఒక లింక్ని పంపించాడు. ఎవేషన్ అంటే బైపాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ నీకు వచ్చింది ఫిషింగ్ మెయిల్ ద్వారా. డాక్యుమెంట్ని ఓపెన్ చేసాను. డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయగానే షెల్ కోడ్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్వోక్ అవ్వగానే ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు ద సిఎన్సి. సిఎన్సి నుంచి ఏదైతే మాల్వేర్ కావాలో దాన్ని డంప్ చేసుకోవడమో, ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడమో, సో మాల్వేర్ని డంప్ చేసుకొని మాల్వేర్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఏంటి అంత మెమరీ లెవెల్లో. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా ఎక్కడ ఇన్వాక్ అవుతుంది అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే విండోస్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ బుక్స్లో చదివినా మీకు కనపడవు. దిస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ టైం. ఓకే, నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను రాసినవి కొన్ని. ఓకే, సో నేను కొంతమంది బ్యాచ్ల్లో కూడా నేను కొన్ని చెప్పలేదు ఇలాంటివి. దిస్ ఆర్ ఆల్ న్యూలీ యాడెడ్ అనమాట యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, సో వరల్డ్ పీపుల్కి చెప్పినప్పుడు కూడా కొన్ని నేను యాడ్ చేయలేదు ఇవి. ఓకే, సో ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలన్నా, రన్ అవ్వాలన్నా దెర్ ఈజ్ వన్ కామన్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ టెంపరరీ ఫోల్డర్ మన సిస్టంలో ఉంటుంది. ఓకే, టెంపరరీ ఫోల్డర్కి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. నీకు సారీ ది టెంపరరీ ఫోల్డర్. సో నేను ఏమైతే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫైల్స్, ప్రతి ఫైల్కి టెంపరరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అలాగే నువ్వు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా టెంపరరీ ఫోల్డర్లో ఆ యాక్చువల్ ఫైల్ అనేది డంప్ అవుతుంది. యాంటీవైరస్ కూడా టెంపరరీ ఫోల్డర్ని స్కాన్ చేయదు. ఓకే, అలాగే టెంపరరీ ఫోల్డర్కి రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. దట్స్ ద రీజన్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ మాల్వేర్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టెంపరరీ ఫోల్డర్లో ఉంటుంది ఆ ఫైల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ఎ మాల్వేర్, మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెంపరరీ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఏదన్నా మాల్వేర్ ఫైల్ ఉందా, మలీషియస్ ఫైల్ ఉందా అని వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇన్వోక్ షెల్ అయింది, ఇన్వోక్ డబ్ల్యూగెట్ మాల్వేర్. సో డౌన్లోడ్ మాల్వేర్ అనేది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయ్యి డ్రాప్ అయింది అనమాట. ఈ ఫోల్డర్లో డ్రాప్ అయిందంటే యాంటీవైరస్ స్కాన్ చేయదు, బికాజ్ ఇట్ ట్రీట్స్ లైక్ ఎ డంప్. టెంపరరీ డంప్ అనుకుంటారు. సో అందుకనే కదా అప్పుడప్పుడు సిస్టమ్స్లో అయినా మనం టెంపరరీ ఫోల్డర్ని క్లియర్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ కంప్లీట్ రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అర్థమైందా? సో
ఇలాగా. సో బేసికల్గా వాట్ అటాకర్ విల్ యూస్, ఇప్పుడు విండోస్లో ఇప్పుడు కొత్త టెక్నిక్ ఏంటంటే, ఇన్నోవేటివ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే, విండోస్లో ఇన్బిల్ట్ టూల్ ఉంటుంది పవర్ షెల్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎలాగో పవర్ షెల్ అనేది కూడా ఒకటి. ఏదైనా ఒక కంపెనీలో పవర్ షెల్ ఓపెన్ అయింది అంటే 90% విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ మలిషియస్ నవేడేస్. ఎందుకంటే పవర్ షెల్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ డేంజరస్ టూల్. ఓకే, పవర్ షెల్ ద్వారా ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీసెస్ బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అయ్యేదంతా కూడా పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారానే. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలప్ చేసింది కూడా. కానీ అటాకర్స్ ఏం చేశారంటే, మామూలుగా విండోస్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందంటే, ఇఫ్ ఎనీ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ బిలీవ్స్ దట్ ఈస్ మై స్క్రిప్ట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా బిలీవ్ చేస్తుందంటే, ఓకే పవర్ షెల్ అనేది నాదే కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ పవర్ షెల్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ పవర్ షెల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా నాదే ఈ ఫైల్ అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. అటాకర్స్ ఏం చేస్తారు, ఆ పవర్ షెల్ ద్వారానే వీళ్ళు మలిషియస్ స్క్రిప్ట్, ఇప్పుడు నేను పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో కోడ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తారని చెప్పాను కదా, పవర్ షెల్ ద్వారానే మలిషియస్ స్క్రిప్ట్ని ఇంజెక్ట్ చేసి వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇన్బిల్ట్ పవర్ షెల్ టూల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయగానే పవర్ షెల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. విండోస్ ఆల్సో ట్రీట్ దట్ ఇట్స్ మై సర్వీస్. అలాగా ransomware అనేది, నాట్ ఓన్లీ ransomware, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్లెస్ మాల్వేర్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మామూలుగా ఇప్పుడు నేను ఒక మాల్వేర్ ఇచ్చాను గ్రాండ్ ట్రాప్ అని. సో ఏం చేస్తుంది, పవర్ షెల్ ఓపెన్ అయింది, పవర్ షెల్ ఓపెన్ అయ్యి wget ద్వారా ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ద సిఎన్సి కమ్యూనికేషన్. అక్కడి నుంచి ఒక ఫైల్ని తీసుకొచ్చింది, ఆ ఫైల్ అక్కడ టెంపరీ ఫోల్డర్లో డ్రాప్ అయింది. ఆ టెంపరీ ఫోల్డర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మాల్వేర్ విల్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ అండ్ స్టే ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ పర్సిస్టెంట్లీ. ఓకే, అది రెగ్యులర్గా స్కాన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ నో యాంటీవైరస్ కెన్ డిటెక్ట్ ఇట్. ఇవి ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తారంటే బై మెషిన్ లెర్నింగ్, అది అడ్వాన్స్ టాపిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ విల్ డిటెక్ట్. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ. ఓకే, సో లాంచ్ ప్యాడ్, దిస్ ఇస్ హౌ వీ డిటెక్ట్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఇలాగా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్. ఓకే, వీటిని నార్మల్ బేసిక్ యాంటీవైరస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్స్ దే విల్ నాట్ డిటెక్ట్, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, జనరల్ యాంటీవైరస్ కెనాట్ డిటెక్ట్ దిస్ ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్. మన దగ్గర ఉన్న యాంటీవైరస్ ఏంటంటే ఓన్లీ నార్మల్ ఏదన్నా ఫైల్ లెవెల్లో ఏదన్నా వైరస్ ఉంటే స్కాన్ చేసి చెప్తుంది అంతే. సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్ని డిటెక్ట్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ అటాక్స్ని డిటెక్ట్ చేయాలంటే దర్ ఈస్ వన్ మోర్ నెక్స్ట్ జెన్ యాంటీవైరస్ అంటాం, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఈడిఆర్, ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్ అంటారు. సో సో అవి డిటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు ఒక మాల్వేర్ ఫైల్ ఉంది, నువ్వు జిప్ చేసావు, ఇంకొక జిప్ చేసావు, పంపించావు, మన నార్మల్ వైరస్ డిటెక్ట్ చేయలేదు దాన్ని, ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్కాన్ ద ఫస్ట్ లేయర్. నువ్వు 2 జిప్ చేసావు కాబట్టి స్కాన్ చేయలేదు. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది? సో నార్మల్ యాంటీవైరస్ ఏంటంటే, మనం అన్జిప్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ని స్కాన్ చేస్తుంది, స్కాన్ చేసి మంచిదో చెడ్డదో చెప్తుంది అంతే. ఓకే, సో ఫైల్లెస్ మాల్వేర్ ఇలా ఈ ఈడిఆర్స్ ఏంటంటే మల్టీ లేయర్ స్కానింగ్. ఎన్ని జిప్స్ ఉన్నా, ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ స్కాన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ advantages of next gen antivirus. Okay, now we will come to the topic which I have asked. నేను మిమ్మల్ని ఏమడిగాను క్వశ్చన్, సో వాట్ ఈజ్ ransomware? ఓకే, ఇక్కడ సో వాట్ ఈజ్ ransomware, వాట్ ఈజ్ వానాక్రై ransomware. ఇప్పుడు ransomware అంటే నేను చెప్తాను, వానాక్రై ransomware గురించి మీరు చదివారా లేదా? ఎందుకు నేను ఇది అడుగుతున్నానంటే, చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు వానాక్రై ransomware గురించి, అందుకనే నేను ఐఎమ్ keen on asking this question. So okay, what is ransomware?
సో వై సో మనకు తెలుసో లేదో ప్రతి కంపెనీలో ర్యాన్సమ్ వేర్ని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేస్తారు. ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ జరిగింది అంటే స్పెషల్గా ట్రీట్ చేస్తారు. మీకు డెమో క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. కాగ్నిజెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ర్యాన్సమ్ వేర్, ఓకే, మేజ్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అనమాట. దానివల్ల దే లాస్ట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అని చెప్పాను డే 1 క్లాస్లో. మీకు విన్నారో లేదో తెలియదు. సో అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ర్యాన్సమ్ వేర్. సో జనరల్లీ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఏం చేస్తుందంటే అది మన ల్యాప్టాప్లో ఆ వైరస్ ఆర్ వామ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది. మీ ల్యాప్టాప్లో మీరు మీ చైల్డ్హుడ్ నుంచి, అంటే నీకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఏమేమి పిక్స్ ఉన్నాయో, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్, ఏమేమి ఫైల్స్, మూవీస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ లాంటిది వచ్చింది మీ ల్యాప్టాప్లో. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదో ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయడం వల్ల, ఏదో లింక్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ఇట్ కేమ్. సో మీ ఫైల్స్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయినాయి. ఎన్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో వాళ్ళు అక్కడ ఒక నోట్ పెడతారు. నోట్ ఏంటంటే, మేము మీ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఎన్క్రిప్ట్ చేసాం, ఓకే, డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే అస్ ఎ మనీ అంటారు. విల్ యూ పే మనీ ఆర్ నాట్? డిపెండ్స్. నేను అందుకనే చెప్పా, నీ మెమరీస్ అన్నీ ఉన్నాయని ముందే చెప్పాను నేను. ఓకే, డిపెండ్స్ అంటావని నేను నీ మెమరీస్ అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పాను. నో ఆప్షన్ లేదంటే we have to pay. If you are so sentimental, yeah, obviously you will pay money. Right? అంతేనా? సో అదే కంపెనీ ఉంది. కంపెనీలో ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉంది. బ్యాంక్లో ఉన్న క్రిటికల్ సర్వర్, ఫైల్ సర్వర్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేశారు. విల్ దే పే మనీ ఆర్ నాట్? Definitely they will pay. That is the target. సో ransomware అనేది షూర్ షాట్ మనీ ఎర్నింగ్ మాల్వేర్. 90% పీపుల్ విల్ పే మనీ, అలా టార్గెట్ చేస్తారు అనమాట. సో దే ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ ఫైల్స్, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు పే ర్యాన్సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. ఇఫ్ యూ పే ద మనీ దే విల్ డీక్రిప్ట్ ఇట్. డీక్రిప్ట్ చేస్తారా లేదా సెకండరీ, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే మనీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ransomware. సో ransomwareలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అంటే సబ్ టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మెయిన్ 2 టైప్స్. ఓకే, సో I'll show you. One is locky ransomware. Okay, another one is crypto ransomware. Okay, so frequently divided into 2 categories. So 2 categories ఉన్నాయి. ఒకటి లాకర్ అండ్ క్రిప్టో. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ లాకర్ అంటే, ఇట్ విల్ లాక్ యువర్ మెయిన్ స్క్రీన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే ఫస్ట్ లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ కొడితే యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, అది. ఇంకోటి ఏంటంటే క్రిప్టో ఏంటంటే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ బ్రౌజ్ చేయొచ్చు, అన్నీ చేస్తావు, బ్రౌజింగ్ అన్నీ చేస్తావు. కానీ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇవన్నీ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతాయి. వాటిని ఓపెన్ చేయలేవు. అండ్ దే విల్ గివ్ యూ అ టైం. ఆ టైం లోపల మనం మనీ పే చేయాలి. మనీ పే చేయలేదంటే దే కెన్ ఈవెన్ క్రాష్ యువర్ సిస్టమ్ ఆల్సో, క్వైట్ పాసిబుల్. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటి ఒక ransomware అనేది, నువ్వు షిఫ్ట్లో ఉన్నావు, నీకు అలర్ట్ ట్రిగర్ అయింది. ఓకే, కస్టమర్కి నువ్వు అలర్ట్ పంపించావు. కస్టమర్ నీకు ఫోన్ చేసి వాట్ ఐ షుడ్ డూ నౌ అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ransomware డిటెక్ట్ అయింది, డిలీట్ చేయలేకపోయింది యాంటీవైరస్. నువ్వు షిఫ్ట్లో ఉన్నావు, కస్టమర్కి ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసి చెప్పావు మీ సిస్టమ్. సో ఇలాంటి ransomwares వస్తే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి. ఓకే, ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ వై. బికాస్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్. దే విల్ స్ప్రెడ్. వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో అందుకని యూ హ్యావ్ టు ఇమీడియట్లీ కాల్ దెమ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్. ఆ కాల్లోనే అడిగాడు వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? We have to disconnect the internet to that particular machine. So isolate the system from the network. Yeah. Technical.
నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే we should not restart the system. We should not. Yeah. రీస్టార్ట్ అనేది చేయకూడదు. రీస్టార్ట్ చేశారంటే దాంట్లో ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్ని, ఐ మీన్ క్లూస్, ఫారెన్సిక్స్, మనం ఫారెన్సిక్స్ సెర్చ్ చేస్తాం. ఫారెన్సిక్స్లో ఏమి మలిషియస్ యాక్టివిటీ జరిగిందో అన్ని కనుక్కుంటాం. అవన్నీ వైప్ ఆఫ్ అవుతాయి రీస్టార్ట్ చేశారంటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్, వీ షుడ్ నాట్ రీస్టార్ట్. ఓకే, సో అంతే. Okay, so this is how. So 2 ransomwares. One is just will encrypt your files. Another one is it will encrypt your files as well as it will lock your screen. Okay. So now ఇప్పుడు చెప్పండి, WannaCry ransomware. What is WannaCry ransomware? Okay, why WannaCry ransomware is the biggest attack or in ransomware history of all time. What is the vulnerability? What is the port number అని అడిగాను, రైట్? చదవకపోతే నేను కంటిన్యూ చేయను. మీరు చదివిన తర్వాత ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఇట్ కెన్ బి టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీకు ఏం చదివారో చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇంక నేను స్కిప్ చేశానంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ యూ విల్ రీడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. అందుకని అట్లీస్ట్ ఆ టాపిక్ కన్నా యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. అది మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, అండ్ దట్టు మీకు 1 day గ్యాప్ కూడా వచ్చింది కదా. ఏం జితేంద్ర, ఏం చదివా చెప్పు. శుభోద్, చదివారా లేదా? హలో, నేను అసలు ఏం మాట్లాడలేదు. ఎస్ సునీల్. సో యాక్చువల్లీ ర్యాన్సమ్వేర్ గురించి చదివినప్పుడు నాకు ఆర్టికల్స్ వాట్ ఈస్ ర్యాన్సమ్వేర్ కన్నా ద అటాక్స్ గురించే నాకు సర్చ్ లో వచ్చినాయి. అటాక్సే, కానీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ WannaCry ransomware. ఓకే, WannaCry ransomware అండ్ ransomware బోత్ డిస్క్రిప్షన్ ఒకేలాగా ఉంది సునీల్. వై బికాస్ WannaCry ransomware, it is encrypting the hard drives in your PC, impossible to access the, and unna actually, and the demand for the ransom is but I need to see ఇక్కడ quill switch అని చెప్పున్నాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ why WannaCry is the biggest ransomware attack of all times అన్నాను. Okay, which vulnerability causes WannaCry ransomware అన్నాను. So this questions answers I need. కావాలంటే ఇప్పుడు చదవండి. You read today, tomorrow morning I'll take class 8 a.m. What do you say? Sure, again I will try for that. Try చేయాలి. Definitely, that's what deep search.